మిథాలి రాజ్ గారు 43 ఇయర్స్లో మీరు దాదాపు ఒక 23 ఇయర్స్ క్రికెట్ మీద పెట్టేశారంటే అంటే ఆడేటప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోలేదు, ఇట్ జస్ట్ ఫ్లూ. బాయ్ ఫ్రెండ్ అయినా లవర్ అయినా మైట్ బి ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ అయినా నోబడీ నోస్ హౌ కమిటెడ్ ఐ వాస్. అంటే ఇదే నా కెరీర్, దీంట్లోనే మనం ఉండాలి. మనం 3 wickets 50 runs చేస్తే యూ గెట్ దిస్ ఇన్ ద సైజ్ ఫోటో న్యూస్ పేపర్ రాగానే. మరి మిథాలికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఆ టైంలో? ఎలా ఆడతారు, మీకు బౌండరీస్ తక్కువ ఉంటుందా, మీరు టెన్నిస్ బాల్తో ఆడతారేమో. ఉమెన్ క్రికెటర్గా ఉండడం వల్ల అంటే ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మెన్స్ క్రికెట్ అక్కడ ఉంది, వై ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఇస్ స్టిల్ 2018 యు ఆర్ నాట్ ద కెప్టెన్, యా, బట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ ఇన్ ద సెమీఫైనల్. మిథాలి రాజ్ మ్యారేజ్ వీడియో, ఫొటోస్ ఆఫ్ యూ అండ్ శిఖర్ ధావన్. ఆర్ యూ కిడింగ్ మీ? హీ ఈస్ ఢిల్లీ, ఐ యామ్ హైదరాబాద్. నాట్ అంటే అంత రెగ్యులర్ గా వీ డోంట్ మీట్. మీ అండ్ స్మితి బోత్ ఆఫ్ us are fighting for రిషబ్ పట్. అసలే సీరియస్లీ ఐ చూస్ స్పోర్ట్ ఓవర్ మ్యారేజ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? if I find the right person, I'll definitely give it a thought. If it happens, it happens. If it's meant to happen organically, I'm open to it. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ఒక మోటివేషన్ కానీ, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కానీ, ఒక లైఫ్ని ఎంత దగ్గరగా చూడొచ్చు అంత దగ్గరగా. ఎందుకంటే 43 ఇయర్స్లో మీరు దాదాపు ఒక 23 ఇయర్స్ క్రికెట్ మీద పెట్టేశారంటే చాలామంది ఇంకా ఏంటంటే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మిడ్ రేంజ్లో ఉంటారనమాట. ఇంకొక 10 ఏళ్లలో రిటైర్ అవుతాం, ఒక 15 ఏళ్లలో రిటైర్ అవుతాం అని చెప్పి. బట్ మీరు ఇంత చిన్న ఏజ్లో అంత లైఫ్ చూసి ఆల్రెడీ రిటైర్ అయిపోయి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి కూడా మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి అంతే సింపుల్గా. అంటే ఆడేటప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఐల్ హ్యావ్ అ లాంగ్ కెరియర్ అని. అంటే స్టార్ట్ చేసిన టైం సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ ఉండే, అండ్ యాజ్ వీ ప్రోగ్రెస్డ్, ఉమెన్స్ క్రికెట్ ప్రోగ్రెస్ ఎవాల్వ్ అయింది. బీసీసీఐ అండర్ వచ్చింది, దెన్ థింగ్స్ చేంజ్ లిటిల్ బిట్, అండ్ దాని తర్వాత దెన్ వరల్డ్ కప్ టు వరల్డ్ కప్ ఆడుతూ కోవిడ్ అయ్యింది. సో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. కానీ చూస్తూ 23 ఇయర్స్ ఆడేసాను. బట్ అగైన్ అది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, ఇట్ జస్ట్ ఫ్లూ. బట్ ఐఎమ్ నౌ ఎంజాయింగ్ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ఫేజ్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఐ విల్ స్టిల్ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ క్రికెట్ అని. చాలా మంది అనుకుంటారు ఇన్ని ఇయర్స్ ఆడినప్పుడు దే వాంట్ టు డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద స్పోర్ట్. కానీ సమ్హౌ స్పోర్ట్ హ్యాస్ కాన్స్టెంట్లీ పుల్డ్ మీ ఇన్. మనం ఒక దాన్ని బాగా ఇష్టపడడం మొదలు పెడితే అది మనల్ని ఇష్టపడడం మొదలు అవుతుందని చెప్పేసి సినిమాలు ఎలా చెప్తామంటే యూ డోంట్ చూస్ సినిమా చూజెస్ యూ అని చెప్పి. సో క్రికెట్ ఈజ్ చూసింగ్ యూ. ఐ థింక్ సో. ఎందుకంటే చాలాసార్లు నేను ఆలోచిస్తాను, ఐ లవ్ టు డ్రైవ్. సో ఎక్కడైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడంతా ఐ ట్రై టు డ్రైవ్ సెల్ఫ్ డ్రివెన్. సో మనము ఎక్కువ టైం మనతో స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఆలోచిస్తాం కదా ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ దేవర్ టైమ్స్ వెన్ క్రికెట్ నేను వదలాలనుకున్నాను ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, వదలలేదు, కంటిన్యూ చేశాను. ఇష్యూస్ ఉండే, కాంట్రవర్సీస్ ఉండే. అగైన్ యూ థాట్ ఎక్కడో మళ్ళీ మనము అయిపోయింది ఇక్కడ వరకే అనుకున్నాము. అగైన్ ఐ కంటిన్యూడ్ ప్లేయింగ్ అండ్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్టిల్ విత్ ద స్పోర్ట్ అని. సో ఐ కేమ్ టు కన్క్లూజన్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఐ వాజ్ డెస్టిన్డ్ టు బి అ క్రికెటర్. ఐ వాజ్ డెస్టిన్డ్ టు స్టిల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ద స్పోర్ట్. Maybe now the sport loves me. Back then I was trying to love the sport. మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ అయినా లవర్ అయినా మైట్ బి ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ అయినా ఏదైనా కూడా క్రికెట్. నేను నా కమిట్మెంట్ టు స్పోర్ట్ క్రికెట్ 23 ఇయర్స్ అన్నారో, లేకపోతే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నేను 9 ఇయర్స్లో స్టార్ట్ చేశాను క్రికెట్. till I retired in 2022. Our commitment, nobody knows how committed I was. Perhaps only God knows that I was truly committed to the sport. ఆ కమిట్మెంట్ ఇంకా దేంట్లో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్. ఈవెన్ కావాలంటే కూడా ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ కమిట్మెంట్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్. యాజ్ అ డాటర్, యాజ్ అ సిస్టర్, యాజ్ అ ఫ్రెండ్, ఆ కమిట్మెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్స్లో వాజంట్ టు ద లెవెల్ దట్ ఐ కమిటెడ్ టు ద స్పోర్ట్. ఇప్పుడు ఇంకోసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే బేసిక్గా మన పర్సనల్ రిలేషన్స్ దాటి అది మీరు ఓన్లీ అదొక స్పోర్టో లేదంటే ఒక ప్రొఫెషనో లేదంటే ఒక కెరీర్ అనుకుంటే అంత ఉండదు కమిట్మెంట్. అంటే మన పర్సనల్ రిలేషన్స్ దాటి అంత కమిట్ అవ్వలేము దానికి. బట్ మీరు లైఫ్ అనుకున్నారు కాబట్టి
సో మీ లైఫ్ టైం మొత్తం దానికే అంకితం అయ్యేటుంది యాక్చువల్లీ. అయితే ఇప్పుడంటే క్రికెట్కి ఉన్న క్రేజ్ వేరు, దానికి ఉన్న రీచ్ వేరు, ఈవెన్ ఉమెన్ క్రికెట్కి. బట్ మీరు వచ్చినప్పుడు అసలు ఉమెన్ క్రికెట్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు కూడా. ఉమెన్స్ కూడా క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయని ఒకటి ఉంటుందని చెప్పి. అంటే ఇదే నా కెరీర్, దీంట్లోనే మనం ఉండాలి, ఇదే మనం కంటిన్యూ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? విమెన్ క్రికెట్ ఆడతారని ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియలేదు అంటిల్ ఐ ప్లేడ్ సీనియర్ లెవెల్. నేను 16-19 ఆడేంత వరకు ఐ థాట్ ఇదే గర్ల్స్ ఆడుతున్నారు క్రికెట్. ఐ డెంట్ థింక్ మన ఇండియన్ టీమ్ ఉంది ఆర్ ప్లేయర్స్ లైక్ ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ లైక్ శాంతరంగస్వామి, సంధ్య అగర్వాల్, డైనెడుల్జీ ఆడుతున్నారు ఇండియన్ టీమ్ కానీ ఐ డెంట్ నో. ఓన్లీ నేను సీనియర్ టీంలో నేను సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మా సీనియర్స్ వేర్ ఏబుల్ టు టెల్ మీ షీఈ్ అవర్ ఫస్ట్ క్యాప్టెన్, తిన్ ఇండియా ఆడింది ఇన్ ఇయర్స్. సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ విమెన్స్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా. ఆ టైంలో ఐ థింక్ there was no social media, so obviously మనము టీవీలో ఏం చూస్తామో that registers in our mind a lot. అప్పటికి men's cricket was more on television. Women's cricket was never on television for the longest time till 2007-8 అప్పటి వరకు it was not on television. 2002-3 లోనే I can remember Doordarshan was there that time. So కొన్ని matches మాది few games were on television. So visibility nil unde, zero. So obviously people didn't know about women's cricket. కాకపోతే న్యూస్ పేపర్లో ఆ టైంలో 80s 90s లో ఒక ఫోటో వచ్చినా ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. స్పోర్ట్స్ పేజ్ లాస్ట్ 2 pages స్పోర్ట్స్ కోసం రిజర్వ్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఎవరైనా పిక్చర్ వచ్చిందంటే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఆ టైంకి. సో లీగ్స్లో అదంతా వెన్ ఐ యూస్ టు ప్లే ఒక 3 wickets 50 runs చేస్తే యూ గెట్ దిస్ ఇంత సైజ్ ఫోటో న్యూస్ పేపర్ రాగానే ఇట్ వుడ్ బి లైక్ సంథింగ్ బిగ్ ఫర్ మీ. అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్లో చాలా మంది టీచర్స్ యూ బికమ్ లైక్ ఫేవరెట్ ఎందుకంటే యూ ఇన్స్టెంట్ స్టార్ ఉంటుండ్రు స్కూల్లో. సో ఐ యూస్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఇన్ స్కూల్. కొంచెం లేట్ అవ్వడము, క్లాసెస్ మిస్ అయితే టోర్నమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మై attendance was never in question. I used to give na quarterly half yearly exam then summer holidays lo ichanu. I was sitting outside the principal's office giving exams and I'm not there. So oka young player ki, a youngster ki who's about 10-11 year old school life lo this is like living a star's life. అన్నిట్లో మీకు ప్రివిలేజ్ ఉన్నప్పుడు. సో ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఇస్ నైస్, లైఫ్ ఇస్ గుడ్, క్రికెట్ ఆడుతుంటే యూ గెట్ దీస్ ప్రివిలేజెస్ అని. బట్ నాకు ఎప్పుడు మనీ వాజ్ నెవర్ అ criteria or a factor to motivate me. It was never a factor for my parents also. Like middle class family lo why would we pursue a sport ekkada, there was not even a rupee then. So for me it was just the joy of playing cricket ante aa time ki. Kakapothe a competitive tournaments rangane then the real journey started. Money is never a criteria for me అని చెప్పి. బట్ కాకపోతే అసలు ఉండేదా స్టార్టింగ్లో, అంటే మీరు సీనియర్స్ ఆడినప్పుడన్నా ఏదన్నా ఉండేదా అసలు? అంటే there was no money at all. ఎందుకంటే ఐ రిమెంబర్ వెరీ వెల్ నా ఫస్ట్ టూర్ వెన్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇండియా 1999లో. my because APWCA didn't have funds. So if we have to go on tour for England, so that time we had WCAI, Women's Cricket Association of India. So వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే we don't have funds, so all the players need to reach out to the association to look after their clothing, logistics avanta. So APWCA said we don't have money. So then my father reached out to his bank. I reached out to my school. So they were able to help me financially for my first debut tour to England in 99. అంటే మీరు చెప్పింది వింటా ఉంటే నాకు చెక్ దే ఇండియా సినిమా చూస్తున్నట్టు యాక్చువల్గా దాంట్లో. అది అంటే ఆ సినిమా అందరూ చూసిన there are a lot of things which are very similar to other sports as well. అంటే ఆ టైంలో అలాగే ఉండేది కదా. సో అంటే మీరు క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోటి అప్పుడున్న దీంతోటి ఎలా ఉండేది? ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా, అంటే ఇప్పుడున్నంత ఫెసిలిటీస్ అయితే అప్పుడు లేవు కదా ఏది కూడా. అంటే అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ ఉన్నా, ఇండియన్ ప్లేయర్ ఉన్నా, resources were very less. అంటే I have trained on matting wickets. ఆ టైంలో మ్యాటింగ్ వికెట్స్ ఉంటుంది, దాని డిఫరెన్స్ అంటే ఆర్ నెయిల్స్ అని వస్తుండే. సో యూస్ టు ప్లే ఆన్ మ్యాటింగ్
దాని తర్వాత జస్ట్ 2 days బిఫోర్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ మాకు టర్ఫ్ వికెట్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది. Okay. ఆ డేస్లో ఐ థింక్ టర్ఫ్ వికెట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలీట్, అంటే ద మెన్ క్రికెటర్స్. ఉమెన్ క్రికెటర్స్కి ఎవ్రీబడి సిమెంట్ వికెటో లేకపోతే మ్యాటింగ్ వికెట్లోనో వి ట్రైన్. అండ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు స్టేట్ ప్లేయర్ అంటే దానికి ఇంకా రిసోర్సెస్ ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది. బట్ లైక్ టుడే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈవెన్ సమ్మన్ హూస్ యంగ్ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ ఫ్రెష్ బిగినర్, స్ట్రైట్ అవే మీకు టర్ఫ్ వికెట్ దొరుకుతుంది. దేర్ ఇస్ హార్డ్లీ ఎనీ మ్యాటింగ్ వికెట్ ఎనీవేర్. సో టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. కానీ అయినా ఐ థింక్ వన్ ఆస్పెక్ట్ టు లుక్ అట్ ఇట్ ఇస్ రిసోర్సెస్ తక్కువ అయినా వి బికేమ్ మోర్ క్రియేటివ్. అంటే చెప్తారు కదా, తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు యూ ఇన్వెస్ట్ థింకింగ్ ఎలా ఈ రిసోర్సెస్ ని మాక్సిమైజ్ చేయాలి. సో వీ వేర్ ఏబుల్ టు మాక్సిమైజ్ దట్ రిసోర్సెస్. వీ బికేమ్ మోర్ క్రియేటివ్ అండ్ మా టెక్నిక్ ఆర్ మా ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద గేమ్, కొన్ని వికెట్స్ అన్ప్రిపేర్డ్ వికెట్స్ పైన కూడా మేము ఆడాము. సో మీకు తొందరగా అడ్జస్ట్ చేయడంలో ఇట్ వాజ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫ్లాట్ ట్రాక్స్ అయిపోయాయి. కొంచెం మీకు ఛాలెంజెస్ వికెట్ లో దొరికిన కండిషన్స్ దొరికిన ఇట్ ఈస్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ ద ప్లేయర్స్. సో దట్ టైమ్ వీ వర్ ఆల్రెడీ త్రూ దాట్. అప్కమింగ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఉమెన్ క్రికెట్లోకి వస్తుంటే ఒక 10 మందిని అడిగినా కనీసం 5 మంది మీ పేరు చెప్తారు. ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే మిథాలీ రాజ్. మరి మిథాలీకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఆ టైంలో? గేమ్ వైజ్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాటింగ్ అని అనుకుంటే ఐ వుడ్ సే ఐ యూస్ టు లుక్ అప్ టు సచిన్ టెండూల్కర్. బ్యాటింగ్ వైజ్. కాకపోతే జనరల్గా యాజ్ అ ఉమెన్ క్రికెటర్గా ఛాలెంజెస్ లేకపోతే హౌ టు మేనేజ్ ఆన్ టూర్, అంటే యాజ్ అ ఉమెన్ అథ్లీట్ ఇండియాలో ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. 80s 90s ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది ఆల్ ది ఎలీట్ అథ్లీట్స్ చెప్తారు ఆ టైంలో ద జర్నీ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్. సో అలాంటి టైంలో ఫర్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ ఉమెన్. లైక్ నేను డాన్స్ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి మై డాన్స్ టీచర్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. సెకండ్ వాజ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై మమ్. ఎందుకంటే వితౌట్ మదర్స్ సపోర్ట్ అ యంగ్ గర్ల్ ఇన్ టు స్పోర్ట్ is very difficult in 90s. మెన్ క్రికెట్ ఉమెన్ క్రికెట్ అనేది ఇప్పుడు కాస్త కూస్తూ ఆ లైన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. బట్ వెన్ యువర్ ఎంటర్ మెన్ క్రికెట్ అనేది డిఫరెంట్ కదా. సో ఉమెన్ క్రికెటర్గా ఉండడం వల్ల అంటే ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ ఆ టైంలో బికాజ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ యాజ్ అ స్పోర్ట్ అండ్ ఉమెన్ క్రికెటర్స్ didn't have visibility, they were not valued basically. అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ ఈజ్ అ స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఇస్ టాప్ మోస్ట్. ఇప్పుడు అన్ని స్పోర్ట్స్ తీసుకుంటే క్రికెట్ ఈజ్ రైట్ అట్ ద టాప్. ఆ టైంలో క్రికెట్ అండ్ మెన్స్ క్రికెట్ వాజ్ రైట్ అట్ ద టాప్, నాట్ విమెన్స్ క్రికెట్ వాజ్ నాకు తెలిసిన మాటకి ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెటప్లో దే హ్యావ్ కేటగిరీస్ ఫర్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్. వెరాజ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ వాజ్ ఇన్ గ్రూప్ డి ఆ time, because we were under the government thing, we were not under BCCI. So ఆ time ki then we అన్ని స్పోర్ట్స్ లో కూడా we were right at the bottom, despite playing the most known sport in the country kabatti. So challenges ఏంటంటే one is sponsorships. చాలా తక్కువ మంది వస్తుండే. ప్యూర్లీ సమ్మన్ హూ వాంట్స్ టు డూ సర్వీస్ అలాంటి, లైక్ యు నో సోషల్ సర్వీస్ లాంటి, ఓకే వీ వాంట్ టు స్పాన్సర్ దిస్ టోర్నమెంట్ అన్నప్పుడు మాకు ఎక్కువ మ్యాచెస్ వీ విల్ గెట్ టు ప్లే. ఎక్విప్మెంట్స్ వాజ్ క్వైట్ ప్రైసీ. అండ్ ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్లో గుడ్ బ్యాట్ విచ్ హ్యాస్ టు మేనేజ్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ అంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్. ఇవాళ రేపు ఎవ్రీ టోర్నమెంట్ a player gets to minimum 2-3 bats. ఆ టైంలో we need to manage one bat maybe 2 years. అది ఆయిలింగ్ చేస్తూ దాన్ని ర్యాప్ చేయడము with that thread. It was like a very valuable thing. ఇన్వెస్ట్ చేసిందంటే you try and maximize again. అది కూడా మీరు కొనుక్కోవడమే కదా? మేమే కొనుక్కుంటాం. We didn't have any sponsors initially. We have shared our leg guards, gloves. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే we used to carry 3-4 pairs. ఆ 3-4 pairs on 11 members would manage. So we used to manage that way. We've traveled extensively by train, very less by flights. We travel ఇంత పెద్ద కిట్ బ్యాగ్స్ ఉంటుంది. సో యూజువల్లీ చాలా మంది ఇన్క్యూజిటివ్ ఉంటారు, ఏ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ట్రైన్లో, లేదా హాకీ టీమా,
ఇట్స్ లైక్ నో క్రికెట్ టీమ్ అంటే ఓ క్రికెట్ సో ఇంకా ఇంక్విజిటివ్ అయిపోతారు, ఇంకా క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. మీరు ఎలా ఆడతారు, మీకు బౌండరీస్ తక్కువ ఉంటుందా, మీ టెన్నిస్ బాల్తో ఆడతారేమో, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ కదా, అమ్మాయిలు అంత హార్డ్ బాల్లో ఎలా ఆడతారు, అంత దమ్ము కూడా ఉండదు మీకు, సో బౌండరీస్ తక్కువ ఉంటుందేమో, స్లో బౌలింగ్ ఉంటుందేమో, సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూడలేదు, సో దే ఆర్ వెరీ ఇగ్నోరెంట్. So we used to answer all that. So but I didn't feel any I didn't feel sad or hurt, but I just felt that ante men's cricket akkadundi, why women's cricket is still here. Yes. Sport aithe same sport adutunnam, Same it's sport. just a women and men. Same sport, same efforts. Yeah. So and same thing Indian team ka aadna, the recognition was very less. Same sport adutunnam. So there was one award function ekkado, so I was then double 100 kottana season. So it was a world record in women's cricket. Okay. And appudki I was award function lo cricket category వచ్చేసింది. There was no men and women. It was in మనం ఎలా అంటే ఇప్పుడు బయాస్ చూడకుండా చూస్తే ఓకే ఇట్స్ అ స్పోర్ట్, మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఉండొద్దు అంట. సో ఇట్ వాజ్ అ క్రికెట్ కేటగిరీ. సో ఐ వాజ్ అప్ అగేన్స్ట్ మెన్ క్రికెటర్స్, కానీ ఐ డెంట్ గెట్. బట్ ఉమెన్స్ క్రికెట్లో ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ అట్ దట్ టైమ్. సో మీరు యూ కెన్ ఇమాజిన్ that world record was not enough for me to get value at that time, because in men's cricket there was very high. So I think that was I felt that time I felt really bad, ante world record was also not good enough that people because appreciate women's cricket, just because of gender bias. Because also ఎందుకంటే మ్యాచ్ వాజ్ నాట్ లైవ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ వీడియోస్ ఆఫ్ మై వరల్డ్ రికార్డ్. కాకపోతే ఐ ఫెల్ట్ ద రికగ్నిషన్ వాజ్ నాట్ దేర్. సో దట్ వాజ్ పర్హాప్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ ఐ ఫెల్ట్ సాడ్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఐ థింక్ జనరలీ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు చాలా చేంజ్ అయిపోయింది, అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో మోర్ కీన్ to put their girls. ఆ టైంలో ఏంటంటే గర్ల్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ పేరెంట్స్ లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆడతావు, 3-4 years ఆడాలా, దెన్ యూ ట్రై అండ్ గెట్ అ జాబ్, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎనీ ఫుడ్ ఆన్ ద టేబుల్. సో అగైన్ వెరీ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్స్ హ్యావ్ టు లెట్ గో. సో దట్ వాస్ దేర్ ఫర్ అ లిటిల్ టైమ్. Can things changed first when we came under BCCI, and then I think with the WPL things have really changed a lot. అయితే మరి ఫస్ట్ టైం టీమిండియా జెర్సీ వేసుకున్నప్పుడు వాట్స్ యువర్ ఫీలింగ్? I don't remember. ఎందుకంటే I was 16 years. అండ్ ఆ టైంలో జెర్సీస్ ఎలా ఉంటుండే, ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది కదా, అంటే కెమెరా ఉంటుంది, దే షో ద ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద డెబ్యూ ప్లేయర్, క్యాప్ ఇచ్చేటట్టు ఒక 4-5 lines చెప్తారు. ఆ టైంలో ఎలా అంటే హోటల్లో ఇట్లా రూమ్లో దే put the names on the jerseys and pick up your jerseys, meek edi fit ayindho just wear it ante. So I just picked up whatever I could get into, and even sizes were so loose. But then that's what the association could afford, and just wore the cap, got into the team and got into the ground and played. So ఉంటది. కాకపోతే అంటే బట్ కాకపోతే ఆ ఇండియా అనేది ఎప్పుడైతే మనకి అది ఆ లోగో was very different to BCCI, ఎందుకంటే అప్పుడు it was WCI, so we had Women's Cricket Association of India. Then when we came under BCCI the logos changed, but again it's same blue kada, but the only thing is that it's made of different fabric, it's made of with a different logo on it. బట్ కాకపోతే రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా అనేది ఎక్కడో చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక హాబీ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్? మోర్ దెన్ హ్యాపీనెస్, ప్రెషర్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉండే. అవునా? ఎందుకంటే ఐ రిమెంబర్ వీ హ్యాడ్ జ్యోతి జోషి అని, వీ హ్యాడ్ టీమ్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో మేము ముగ్గురం ఉండే, పూర్ణిమారావు ఫార్మర్ cricketer captain, GS Lakshmi who's a match referee now, and me. So nenu inka GS Lakshmi, we were making, that was our debut series, and Jyoti Joshi was a team manager, so we were 4 of us from Hyderabad. Okay. And tana em cheppindante, she's like abhi bitu tere ko 100 marna hai and first match lo nana kyun madam ante अजहरुद्दीन ने 100 मारा है, 300 मारे हैं उसने डेब्यू सीरीज में, तो यू आर फ्रॉम हैदराबाद,
నువ్వు కూడా చేయాలి 100 కానీ తక్కువ వద్దు అంటే స్ట్రేటా ఒక 16-year-old కి యూఆర్ సేయింగ్ యూ నీడ్ 100 ఆన్ ద ఫస్ట్ గేమ్ బండిల్ పెట్టేసినట్టే పెట్టేసి ఇట్లా హెవీగా. సో అంటే వెన్ ఐ స్కోర్డ్ ద 100 మై ఫస్ట్ డెబ్యూ కానీ కొట్టారు 114 కదా 114 కొట్టాను. ఆ 100 దాటిన తర్వాత లైక్ థ్యాంక్ గాడ్ ఒక 100 కొట్టేస్తాను. ఎవ్రీబడి విల్ బీ హ్యాపీ, డాడీ నాన్న హ్యాపీ ఉంటాడు, కోచ్ విల్ బీ హ్యాపీ, మేనేజర్ విల్ బీ హ్యాపీ. సో నా ఫుల్ ఎమోషన్స్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు నౌ ఐ థింక్ బ్యాక్ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ మై ఫస్ట్ గేమ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ విల్ నెవర్ రిపీట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ వన్ టైమ్. సో అదే నా మెమరీ ఉండే. టీనేజర్ కింద ఏంటంటే అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిప్రజెంటింగ్ కంట్రీ అనేంత ఉండదు కానీ బట్ అప్పటి వరకు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారా, జస్ట్ మనం ఆ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అంతే అదే ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ ఇస్ స్మాల్ కదా, అంటే పేరెంట్స్ ఉంటారు, కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, అండ్ యువర్ కోచెస్ ఉంటారు. మీరు అన్నట్టు సోషల్ మీడియా లేదు, అవేర్నెస్ లేదు, ఎక్కడ విజిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు 100 కొట్టినా ఇప్పుడు ఒక డెబ్యూలో 100 కొడితే ఇట్ వుడ్ బికమ్ లైక్ అ హ్యూజ్ సెన్సేషన్. బట్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ న్యూస్ పేపర్లో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ అండ్ మన ఓన్ కమ్యూనిటీలో ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యాపీ. టీమ్మేట్ గా ఉన్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం క్యాప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు రెండు టైమ్స్లో మీ అప్రోచ్ ఒకటే ఉంటుందా గేమ్ పట్ల కానీ, లేదంటే ఆ రోజు జరుగుతున్న దీని పట్ల, లేదంటే డిఫరెంట్ ఉంటుందా? మీరు ఒక ప్లేయర్గా ఆడితే యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ లెసన్డ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు మీ గురించి చూసుకుంటారు యాజ్ అ ప్లేయర్గా. ఇఫ్ యునో ఐఎమ్ జస్ట్ అ ప్లేయర్, ఐఎమ్ నాట్ అ క్యాప్టెన్. సో నేను నా ఓన్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటాను, టీంలో నేను ఎలా ఫిట్ అవుతాను, 11లో నా రోల్ ఏంది, అండ్ ఐ షుడ్ ట్రై అండ్ లివ్ అప్ టు దట్ రోల్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ప్లే. As a captain ga it is a lot more bigger endukante it is not limited to you. Of course individual performance is important, kani there's 15 more girls, then there is support staff. So you are one of the head of the family antar kada, like the head coach is the head, captain is another head. Both of them have to work in sync to keep the team environment very positive. And captain guy, I think challenges were a lot. Decision making was expected. I think I feel as a captain it is far more tougher. Endukante I felt personally it's a very lonely job. Endukante nobody will understand. You're making the decision. You have to factor reasons. ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ ఏమనుకుంటుంది, నన్ను ఆడిపియలేదు, సో హర్ హర్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు తన వరకే ఉంది కదా లిమిట్. ఎందుకంటే నేను ఆడలేదు, నాకు ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు. క్యాప్టెన్గా యూ హ్యావ్ టు థింక్ హూ ఎల్స్ క్యాన్ ఫిట్ ఇన్ టు ద 11. స్ట్రాటజీ, ప్లానింగ్, నర్చరింగ్ టాలెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్సీ. అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అని కాదు, యంగ్స్టర్ వచ్చారనుకో లైక్ షెఫాలి ఆర్ రిచా, వాళ్ళని ఎలా మెల్లగా నర్చర్ చేయడము. And then there are players who are off form. They have seniors untaru who've served the team for good 10-12 years anukondi. Vallaki sudden ga off form vachesindi, వాళ్ళు రన్స్ చేస్తలేరు. యాజ్ అ కెప్టెన్ హౌ యుల్ సపోర్ట్ దెమ్? ఇట్ కెనాట్ బి లైక్ యూఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ తీసేయడము, హూస్ పర్ఫార్మింగ్ కీప్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఇట్ ఈస్ రూత్లెస్. సో ఎవ్రీ ప్లేయర్ విల్ రిక్వైర్ బ్యాకింగ్. So that only the captain can provide. And then you cannot have friends. And people will talk, oh, even if you give on merit base lo ichina, there will be certain people who will say like, dost hai, friend gada, andike ekko opportunities istunnadi. This will be a talk. So you will see that you are not being too friendly. Alanti time lo then you don't have friends around, so you are always with your own self. The player will be more to herself, self-centered. అంటే నేను, నా పర్ఫార్మెన్స్, నా రోల్, నా ప్లేస్. కెప్టెన్ గా you have to look after the entire team. And then you also have to plan tournaments. You have to see the result. Again akkada support staff toni communication has to be there. So all these things have also changed. I've learned a lot. అంటే ట్రయల్ ఎర్రర్ చేశాను, తప్పులు చేశాను, దాని నుంచి నేర్చుకున్నాను. సో ఎవ్రీ జనరేషన్లో ఇప్పుడు యాజ్ అ క్యాప్టెన్గా సీనియర్స్తోని నాకు there was not much role, ఎందుకంటే they already know what to do. I have to just find my balance of captain and player.
with those players where I've played na under 16, under 19, I was more open, comfortable. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి together ఆడినాం కాబట్టి they know my what is sensitive to me and how I am, how I react. So they know me as that friendly person. Then juniors వచ్చేటప్పటికి they know like okay she's a role model. అది ఒక కొంచెం డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది. I cannot joke with them. ఇంకా షెఫాలి రిచ్ వచ్చిన వరకు నా జోక్స్ వారికి అర్థం కాదు, వాళ్ళ జోక్స్ నాకు అర్థం కాదు. సో దెన్ ఐ హావ్ టు ఫైండ్ అ వే వేర్ ఐ క్యాన్ బ్రిడ్జ్ దట్ గ్యాప్. సో నాకు అనిపించింది గ్రౌండ్లోనే బెస్ట్, గేమ్ వరకు పెట్టుకుంటేనే బెస్ట్. బికాజ్ ఇప్పుడు దే ఆర్ ఆల్ సోషల్ మీడియా చిల్డ్రన్. ఒక ఫోటో వేయడానికి 15 ఫొటోస్ తీసుకుంటారు, అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి తీస్తారు. మన వీఆర్ 90s 80s కిడ్స్. ఫోటో అంటే స్ట్రైట్ నించడం, ఫోటో వేయడం, వేయడం. సో ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు get that balance. So game వరకే పెట్టుకున్నాను, and I think that was good for them. So yes, every layer was better for me in terms of understanding and adjusting to what the current times are. So it made me more flexible as a person also. అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు కెప్టెన్ కింద లీడ్ చేసి ఇన్ని జనరేషన్స్ చూసిన మీకు 2018 యు ఆర్ నాట్ ద కెప్టెన్, బట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ ఇన్ ద సెమీఫైనల్. అంటే ఏం జరిగింది, వాట్ ఈజ్ అంటే దానికి ఇప్పటికీ ఒక క్లియర్ కట్ వర్షన్ ఏం లేదేమో. వెల్ క్లియర్ కట్ ఏంటంటే there are certain things I believe should be limited to dressing room. కానీ ఏంటంటే I felt the communication wasn't there. And then when you have seniors, because I also had seniors under me. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, నేను అడగడానికి కూడా రీజన్ అదే. ఇప్పుడు మన సీనియర్స్ ఒకసారి రన్స్ కొట్టేసి ఆఫ్ ఫామ్ లో ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళని పక్కన పెట్టేయకూడదని చెప్పారు కదా. సో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎదురైంది అన్నది నా. వెల్ see నాకు I feel that ఎందుకంటే I was still leading one day and test match, test category then. I was still leading Indian team in that format. So I believe that when you're the coach and the captain of a format, one should be able to at least clearly communicate to the senior. And being a captain, I also know sometimes in the equation of the team 11, sometimes you have to miss out on certain players. I'm absolutely okay with it. Yes, but if you don't communicate and if you're trying to ప్లేయర్ ని డీగ్రేడ్ చేయడానికి if you do, then I will not I'll stand up for myself. And that is what I also did back then. It was not about sitting on the bench. It is about communicating, and it is about treating people well. Ante I truly believe that whether you play in the 11 or you're giving water, all players are still wearing India jersey. That means they are all representing our country. There is no top, bottom, or junior, senior. When you are on the field, the ball doesn't see, oh, she's a junior kabatti, then konjam mellaga eltanu, senior kabatti fast eltanu. Nobody, the sport doesn't see that. Kani then why should we see it that way? And I believe that that was quite a big issue for me. Endukante you can choose to bench anybody you want. Because it's the sport, and team is above it. So if in the interest of the team, if you want to bench anybody, fair enough. Kani you don't disrespect player. And I stood up for that, not for benching me. You have no right to disrespect any of the players. Don't disrespect. If you don't want to make me play, fair enough. And you more than anybody else, I know that team combination lo sometimes you have to let go players. I understand that. Kani don't put a player down. That is nobody's business to put a player down. But కానీ తర్వాత వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో కూడా షీఈస్ బ్లాక్మెయిలింగ్ us to retire from the formats అని ఇవన్నీ రాశారు కదా. మరి హౌ అంటే ఫైనల్లీ ఎలా ఈ థింగ్స్ అన్ని సెటరేట్ అయినాయి? People can write lot of things. ఎందుకంటే again it is communication. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో రాసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో వాళ్ళు దే మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అందుకనే మేము బెంచ్ చేసామని రాశారు కదా. సో మరి ఎలా ఫైనల్లీ అవన్నీ ఎలా ఇదైంది? ఎందుకంటే when one party writes
one Yeah. party writes, Yeah. the other party has to counter. So ఇప్పుడు ఎలా అంటే a lot of things sometimes are spoken in emotions because you're playing the highest level. And చాలాసార్లు మనము కొన్ని సిచ్యువేషన్లో everybody becomes emotional. Yes. Right? So ఎమోషనల్లో మనం చాలా మాట్లాడతాం. But do you put that against a player? No, right? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎమోషనల్గా యూ గివ్ అ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ టు బీ అంటే హౌ డూ ఐ పుట్ దిస్ ఒక ప్లేయర్గా ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు బీ గార్డెడ్ అంటారు. Yes. చాలా మంది చెప్తారు అథ్లీట్స్ ఎప్పుడు ముందు ఇన్ ద పాస్ట్ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు. ఎందుకంటే పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ athletes also have emotions, right? Yes. అంటే ఓడిపోతే we feel bad. ఆ ఫీలింగ్లో ఒకవేళ మేము వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసామనుకో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి బికాస్ యూర్ ఫీలింగ్ ద హర్ట్. Yes. అండ్ ద సేమ్ ఇఫ్ యూర్ హ్యాపీ ద సర్టన్ థింగ్స్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ Yes. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ సాడ్నెస్. బట్ వన్ ఇస్ దట్ టీమ్ has didn't qualify. Second, there's a lot of internal issues. So how can someone then stand up for themselves when you're going through all this? Endukante see, I'm not a youngster at that time. 2018 I was not a youngster. Yeah. I didn't have to prove that I'm a team person. I've been playing for good You are the almost captain as well. 18-19 years. Okay, so if you are thinking that I have to be like a youngster, that's not fair kada. And as a senior ga team lo unnappudu there are certain things we do. అంటే ఇప్పుడు సీనియర్గా మీరు విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మని చూస్తారు, దే గో బై దే రొటీన్ కదా. యంగ్స్టర్ ఏంటి కొంచెం చూస్తారు, వెయిట్ చేస్తారు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ సీయింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. సీనియర్గా యూ ఫాలో యువర్ రొటీన్, ఎవరు చూస్తున్నారో లేరో యూ గో, యూ డూ యువర్ నాక్స్, యూ డూ యువర్ ఫిట్నెస్, యూ డూ ఆల్ దిస్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ టోల్డ్ డోంట్ డూ దిస్, don't come for extra batting, Yes. then what am I there for? I'm an athlete. I will do what I've been brought here for. Correct Yes. kada. Yeah, so if obviously. I want to do extra practice and if I'm not allowed to do, Oh. then what am I there for? Then akada I have not come for a holiday. I've come to play the World Cup. So there are a lot of issues which has happened. But again I would say that all of those things don't matter to me. What mattered then was someone degrading me for no fault of mine. And I stood up for it. Knowing, ante నాకు తెలుసు it will, Yes, yes. I don't know if I would have a career. But I said, I cannot okay. allow anybody to walk over me without me giving any reason to them. Yes, yes. ఫైనల్లీ ఎలా సెట్ రైట్ అయిందంటే మీరు వాళ్ళు ఒకటి రాశారు, మీరు కౌంటర్ చేశారు, బట్ ఫైనల్లీ హౌ ద ఇష్యూ వాజ్ సాల్వ్డ్? Well, the issue of course was that they did change the coach then. Okay. Despite the captain and vice captain writing for him, then again he was brought back, and then again he was removed. Of course, after my retirement, again he was removed. So that I don't know. Ante sometimes I wonder, like, our time lo, of course, chala mandi they spoke a lot. I didn't counter that, endukante I felt I don't have to justify or give my view to the world. Yes. Because I know that I did the right thing. Yes. So I didn't have to, so I was silent. So chala articles rasaru, chala articles, and they literally there was sort of a bad PR also Bad run. PR. Yes, Oh. for me. Against me. So but then it only made me more stronger. It antar kada oka wound paina chesi అది హార్డ్ అయిపోతుంది. అవునవును. సో ఇన్ ఆ సెన్స్ లో ఐ కెన్ టెల్ దట్ నౌ ఐ హ్యావ్ అ థిక్ స్కిన్. మీరు ఎంతైనా ఏమైనా చెప్పుకోండి సోషల్ మీడియా, ఇట్ రియల్లీ డజంట్ డజంట్ బాదర్ మీ ఎనీమోర్. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వాజ్ గుడ్ from that controversy is that one is that it made my skin more thicker Okay. to people's criticism. And second is that I understood the equations and how women's cricket now was going which direction. And of course I got to know people who knowing sometimes telsina tarvata kuda they went ahead to write
or to call things, but they know the truth. ఎస్ ఎస్ So alanti people, I understood their role. యా. So now I've distanced from all of those people. Yeah. అయితే బేసిక్గా ఇంతకుముందు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఒక జస్టిఫికేషన్ కూడా ఉండేది, నేను అడగబోయే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు మీకు జస్టిఫికేషన్ మీరే ఇచ్చుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా కూడా మీ మ్యారేజ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ఇండియా, సో లీడింగ్ ద వన్ టీమ్, సో నేను రెండు ఒకేసారి చేయలేను, ఐ కాంట్, అంటే దీనికి దానికి రెండింటికి నేను సమానమైన న్యాయం చేయలేను, కాబట్టి ఐ చూజ్ స్పోర్ట్ ఓవర్ మ్యారేజ్ అన్నారు. బట్ నవ్ యు ఆర్ రిటైర్డ్, okay, you are doing your things, you are associated with the Andhra Cricket Association and all those things, but despite of them, but ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? బికాజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒక 10 years తర్వాత అయినా ఒక కంపెనీషిప్ అనేది అవసరం కదా. సో Well, see, ante again, maybe a thought of having a companionship was a pretty old school thought అనుకుంటాను ఇప్పుడు. Oh. Because yes, if you ante చాలా మంది we've seen that they also get married late, but there are also people who are happy doing what they are doing, being single. And current times lo there's a lot of avenues for to do lot of things. యా Ante మీరు you can spend your time however you want to. యా యా. So you can make a career of anything in today's time. So if I find the right person, I'll definitely give it a thought. But again, I would say that until then, what I'm doing in the sport, I'm fully committed to doing that job. So నాకు అనిపిస్తుంది sometimes, like, you know, looking after my parents, traveling, having meetings and all that takes a lot of time. And then if we now devote little bit time తీసి if you give it to your marriage, then again it is the same thing kada, you cannot do everything. And I feel that for me cricket ఇంత ఇచ్చింది కాబట్టి if I'm associated with the sport అంటే I should be honest and sincere in my work. So far that's been my mantra. And if it happens, it happens. If it's meant to happen organically, I'm open to it. బట్ మెంట్ టు హ్యాపెన్ అంటే మీరు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు, అంటే నాకు కరెక్ట్ పర్సన్ అని. కరెక్ట్ పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు మిథాలి దగ్గరికి వచ్చి ఐఎమ్ ద కరెక్ట్ పర్సన్ అని ప్రూవ్ చేసుకోరు కదా. When you మనము I meet lot of people. The issue ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది like because women in sport, especially elite athletes, they are self-sufficient. Correct? We earn, we have all the necessities. Yes, కావాల్సింది అన్నీ ఉంది మా దగ్గర. అవునవును. So we don't require someone to earn money. Right? Yes, We right. want someone who's happy with our independent or our lifestyle, not to alter it. ఎస్. దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మీరు చూస్తే లాట్ ఆఫ్ డివోర్స్ కేసెస్ ఇస్ ఎందుకు అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్టర్ 20 years of marriage they are still not on the same page. సో అలాంటి టైంలో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లిటిల్ ఐ వాంట్ సే స్కేర్డ్, కానీ దే ఆర్ హెజిటెంట్ టు టేక్ ద బిగ్ స్టెప్. అండ్ చాలా మంది దే ఫీల్ దట్ ఐ ఆల్సో అగ్రీ దట్ మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ అ కమిటెడ్ relationship, you can devote your time to a lot many things. Yeah. And దాంట్లో ఏమవుతుందంటే you are constantly evolving as a person, and you feel that there's a sense of freedom in doing things. That's the only thing I feel at the moment, that అంటే నాకు ఆ freedom ఉంది, like I can travel, see matches, Yes. Attend meetings, give a good talk in a college or in a corporate. Danki you prep up also. Then I look after my parents. Yes. So my life, I don't think I'm missing anything. యా, బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇలాంటిది ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మన లైఫ్లో ఏదైనా బ్యాడ్ జరిగితే, బట్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆర్ స్టిల్ టుగెదర్, అంటే దే ఆర్ ద గుడ్ పేరెంట్స్ టు యూ. సో అట్ ద సేమ్ టైము వాళ్ళు అలా ఉండబట్టే మాకు మిథాలి రాజ్ అనే ఒక అథ్లీటో, లేదంటే మీరు అన్నట్టు ఒక స్టారో, లేదంటే ఒక అచీవరో ఎవరో దొరికారు మాకు. బట్ అలాంటి ఇంకొక అచీవర్ మాకు ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాలి కదా.
వెల్ సి చాలా మంది ఉన్నారు కదా. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఐ గేవ్ వాట్ చర్ని ఫ్రమ్ ఏసీఏ కదా, ఆంధ్ర నుంచి. షీఈస్ డెఫినెట్లీ గాన్. షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్లేయర్స్ నౌ. షీఈస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఫ్యూ మోర్ గర్ల్స్ టు ప్లే గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్రికెట్. సో నాట్ నెసెసర్లీ త్రూ మ్యారేజ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ అంటే ఒక ప్లేయర్ని చేయాలని. అండ్ యూజువలీ మీరు చూసే హిస్టరీ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఇస్ elite athlete ఉన్నప్పుడు the children don't really turn up to be that great in sports. Anyway, I think I feel that you can help more players in different capacity. ఎస్ ఎస్. అయితే హర్మన్ప్రీత్ కౌర్తో ఎలా ఉండేది మీ రిలేషన్, ఎలా ఉండేది వెన్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ అండర్ హర్? See, I think our relationship as teammates definitely took a back seat with that controversy. Since then we are just teammates. There's nothing more to add to it or subtract in it. అంటే జనరల్గా ఒక నార్మల్ టీమ్మేట్ ఎలా అంటారు అంతే ఉండేదా? ఇంకా అంటే the equation was just like as captain player. తన captain ఉంటే I was just a player. ఎంత కమ్యూనికేషన్ ఉండాలో గ్రౌండ్ లో, it is just that, nothing more. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్? Yes, of course. ఎందుకంటే see, when you have an open spat and a lot of things are being spoken about, then it doesn't really go well, augurs well for anybody. Yes, yes. So అందుకే the equations also strains. Yes. అయితే మీ క్యాప్టెన్సీలో ఎదుటి వాళ్ళ స్కిల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, బట్ మీ క్యాప్టెన్సీలో గ్రో అప్ అయిన వాళ్ళు, మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు నర్చర్ చేసిన వాళ్ళు అంటే కనుక ఎవరున్నారు? ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడున్న స్టార్స్ కానీ ఎవరు? ఐ థింక్ కరెంట్లో అఫ్ కోర్స్ చాలా ప్లేయర్స్ వచ్చారు. స్మృతి ఈస్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ రన్ అండ్ షీ ఈస్ ఆల్సో లెడ్ ఆర్సీబీ twice. ఫస్ట్ ఆర్సీబీ ఉమెన్స్ టీమే కదా ఫస్ట్ లీగ్ WPL గెలిచింది, దాని తర్వాత మెన్స్ గెలిచారు IPL. అండ్ యాజ్ అ ప్లేయర్గా కూడా తను చాలా ఈ 1-2 years షీఈస్ బీన్ డూయింగ్ వెల్. Then I've always been fascinated about Shefali. Tana game, of course, na kuda anpistadi ippudu that she's not really playing to her potential. Manam anukuntamu tana daggara inta talent undi kani daniki half e chestundi. But again tana lanti batter inka raaledu, at least India lo mundu lekunde. And even in current times tana lanti batter inka చూడలేదు నేను. దెన్ దేర్ ఇస్ అనుష్క శర్మ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ మీ. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ యంగ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, కాకపోతే దే ఆర్ యట్ టు ఫ్రమ్ 19 నుంచి దే హ్యావ్ టు ఎవాల్వ్ కాబట్టి. బట్ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ 2-3 బ్యాటర్స్ ఐ ఫీల్ ఆర్ గుడ్. ఎస్. స్మృతి అప్పటి నుంచి ఆడుతుంది, ఒక లాంగ్ స్టాండింగ్ కెరీర్. షీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కదా ఒక 13 years ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ కెరీర్ కదా. సో అంటే ఇంత లాంగ్ స్టాండింగ్ కెరీర్ అందరికీ రాదు, కొంతమందికి మాత్రం వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మా, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎబిలిటీసా, లేకపోతే ఏంటి? ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్. ఎందుకంటే స్మృతి, దీప్తి, they've debuted together in say 14 అనుకుంటా, 2014. అప్పటికి ఉమెన్స్ క్రికెట్లో మా మ్యాచెస్ తక్కువనే ఉండే. అండ్ దెన్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడే లాస్ట్ 3-4 yearsలో ఎక్కువ అయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్. సో వెన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు స్లోలీ మీరు చూస్తారు ఇట్ ఈస్ మోర్ టు డూ విత్ గుడ్ 7-8 years ఆడతారు, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్రెష్ బ్యాచ్. ముందు ఎలా అంటే మ్యాచెస్ తక్కువ ఉండే కాబట్టి కరియర్స్ ప్రొలాంగ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మ్యాచెస్ ఎక్కువ కాబట్టి కెరియర్ షార్టన్ అయిపోతుంది. సో స్మృతి, దీప్తి, హర్మన్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ దట్ BCCI అండరే వాళ్ళు. దే మేడ్ ద డెబ్యూ అండర్ BCCI. సో దే వర్ అట్ అ స్టేజ్ వెన్ క్రికెట్ వాజ్ just getting better for women's in India. And now it is a lot more. So they are somewhere like, they've seen where the progress of women's cricket slowly was going upwards. And now it shot up their part. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ప్లేయర్స్ లైక్ నేను చెప్పాను అనుష్క శర్మ ఉంది, కమలిని అని ఒక యంగ్స్టర్ ఉంది తమిళనాడు నుంచి. దే విల్ పర్హాప్స్ విల్ హ్యావ్ 7-8 years. గుడ్ 7-8 years ఉంటుంది. క్వాలిటీ, బిజీ స్కెడ్యూల్, బిజీ ఐటనరీ ఉంటుంది. And then the next batch will come. Now you will not see long career, కానీ you will see good for 5-6 years career.
మీరు ఇందాక చెప్పారు స్టేట్స్ వైజ్ ఆడినప్పుడు మాకు అసలు ఏమీ ఉండేది కాదు మనీ అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు మారిందా మొత్తం టోటల్? అఫ్ కోర్స్ అంటే బీసీసీఐ వెన్ వి కేమ్ అండర్ బీసీసీఐ వచ్చినప్పటి నుంచి వీ హ్యాడ్ మ్యాచ్ ఫీస్, international also and domestic also. Now it is increased. I think last year emo just they've increased. ఎలా ఉంటుంది మ్యాచ్ ఫీ ఎంతవరకు ఉంటుంది? మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ వాట్ హార్డ్లీ 2500 అండర్ బీసీసీఐ. దట్ వాజ్ ఇన్ 2007, 7-8, and we used to get 1 lakh for each game. అంటే ఇండియాకి ఆడితే వెదర్ వన్ డే T20 ఆడినా ఆర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినా 1 lakh యూ గెట్. ఇప్పుడు కాదు, అట్ దట్ టైమ్ 2500 నుంచి 2500 was the domestic games. Okay. And India 1 lakh was for India. Yeah. Kani I think it is increased because of our former secretary BCCI Jaisha. He was secretary kada 2022-23 lo. Yeah. So when he came in, he was the one who increased it. Ante ippudu international lo men and women same match fees. And domestic lo now I think it's come to about 25-30 I think per game. Okay. International ఎంత ఉంది? This is the same men and women. అది ఎంత ఉంటుంది? I think 1 day is about 6 lakhs per game. Per game. Yeah, and test is about 15. 5 days test, Yeah, it's yeah. 15 lakhs. But one day and T20 and కూడా 6 lakhs. Basically men ki same undi match fees, women ki also is now same. So there is no difference in the match So fees. ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. Yeah, ante tana because of Jaisha ne equality he has taken that initiative. Yes. And under him only he also got the WPL started in 20 I retired in 22-23 first season he played. Yeah. బట్ కాకపోతే ఐపీఎల్ చూసినా డబ్ల్యూపీఎల్ చూసినా ఒక చిన్న కామెంట్ మాత్రం ఉంటుంది. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఐపీఎల్లో డబ్ల్యూపీఎల్ అని కాదు, ఇప్పుడు క్రికెట్ చూస్తుంటే ఇది వరకు ఎప్పుడన్నా ఒక 2 monthsకి 3 monthsకి ఒక టోర్నమెంట్ వస్తుందంటే దాని మీద చాలా స్టార్ట్ అవుతుందని ఒక క్యూరియాసిటీ అదంతా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక లీగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఏదో ఒక టోర్నమెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 5 days కూడా ఇమీడియట్గా మళ్ళీ 3 days తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇంత క్రికెట్ అనేది అది ఇట్స్ కమర్షియల్ బిజినెస్ లాగా కూడా అవుతుందనేది ఒక ఇది వచ్చింది. దానికి మీరే యాజ్ ఎ ప్లేయర్ కింద మీరేం చెప్తారు ఒకసారి, అంటే ఫార్మర్ ప్లేయర్ కింద? See, sport run cheyalante commercial is part of it. Anduke kada then you will get your money from where do you get revenue from unless you commercialize it. And for the players, for the most players I would say that comes secondary to them. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే వాంట్ టు పర్ఫార్మ్, దే వాంట్ టు బీ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్, దే వాంట్ టు అట్రాక్ట్ మోర్ ఎండోర్స్మెంట్స్. ఎందుకంటే మీరు పర్ఫార్మ్ చేస్తే మీ స్పోర్ట్ టీవీలో కనిపిస్తేనే కదా బ్రాండ్స్ వస్తారు. సో టీవీలో కనిపించాలంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ప్రెజెంటబుల్, మోర్ ఎంటర్టైనింగ్. అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. సో obviously then it will be commercialized. Because BCCI has managed the sport so well that today IPL is one of the top 5 leagues in the world. Have I mean nenu eppudu imagine cheyaledu. And the amount of money that is spun in IPL, where ante oka chinna ఊరు నుంచి ఒక player can dream of playing in IPL. వాళ్ళకి 30 lakh 50 lakh is a big thing. మీరు ఒక్క సీజన్ ఆడినా you are able to get your family from poverty into a decent living. అంటే if the sport is able to do that, why not? And వేరే స్పోర్ట్స్ మీరు చూస్తే why cricket overshadows వేరే స్పోర్ట్స్ ఎందుకంటే because of this, that they were able to present the product well. And WPL is a growing product. And you will see in next few years it will be the number 1 league in the world in terms of cricket, women's cricket. Because the amount, and every franchise now wants to have a team. What that will do is again players pool increase చేస్తుంది. అగైన్ పేరెంట్స్కి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ, మా అమ్మాయిని రేపు ఐపీఎల్ టీంలో డబ్ల్యూపీఎల్ టీంలో చూడాలని. అండ్ సేమ్ దట్ విల్ అగైన్ హెల్ప్ అకాడమీస్ విల్ టేక్ ఇన్ మోర్ గర్ల్స్ టు ట్రైన్ దెమ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ అ చైన్ రియాక్షన్. మీరు చెప్పినంత కూడా ఇప్పుడు ప్రోస్ కాన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఉన్నాడు, హీ ఈజ్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్. సో టీంలోకి తీసుకున్నారు, బట్ హీ కుడెంట్ పర్ఫార్మ్ వెల్ అట్ ద
ఇంగ్లాండ్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మళ్ళీ మార్చారు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జింబాబ్వే తీసుకొచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంటే ఎంతమందిని తీసుకోవాలి, మనకి అసలు ఎవరో ఉన్నారు, బౌలర్స్ ఎవరు అర్థం అసలు టీం అంటే మీరు అనేది ఈ పూల్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోవడంతో, ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోవడంతో ఒక్కరికి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇదివరకు మనకు జహీర్ ఖాన్ ఆ టైంలో చూసుకుంటే ఒక 10 years బ్యాక్ ఒక బౌలర్ కానీ ఒక బ్యాట్స్మెన్ కానీ ఒక సిరీస్లో ఒక దాంట్లో ఫెయిల్ అయినా రెండో దాంట్లో ఫెయిల్ అయినా వాళ్ళకి ఒక ఛాన్సెస్ వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సిరీస్లో ఒక మ్యాచ్ ఛాన్స్ అవుతుంది. ఒక మ్యాచ్లో అది దట్ ఈస్ బికాజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ మ్యాచెస్ తక్కువ ఉంటుండే, సో మీరు ఎక్కువ చేంజెస్ చేయలేకపోయారు. హూఎవర్ వాస్ ప్లేయింగ్ వాస్ గివన్ అ లిటిల్ మోర్ లాంగర్ రోప్. ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ గేమ్స్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ రావాలి, అదొక గ్యాప్ ఉండే అక్కడ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్. ఆ గ్యాప్లో ప్లేయర్ వెన్ దే డెబ్యూ ఫర్ ఇండియా దే విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. సో అక్కడ మీకు 2-3 సిరీస్ మీకు ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే విత్ ద లీగ్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్. సో ఇప్పుడు లీగ్స్ వచ్చింది కాబట్టి ద ప్లేయర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రెడీ. వాళ్ళు లీగ్లో మంచిగా చేసిండ్రంటే బికాస్ లీగ్ ఆల్సో హ్యాస్ foreign players, overseas players. So that means to say you are in some level playing international players, face chesser bowlers or batters or fielders, you having those international players around. So you're in a way you're not playing international, but you're still part of that standard. So then as you play for India, the opportunities will lessen because you're already expected to be prepared for that level. Yes. So అందుకే I said that పోతూ జో ఇది career ఉంటుందో షార్ట్ టర్న్ ఉంటుంది బట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. It will not be like 15-year career. It will be like 8 years ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మాథ్యూ హెడెన్ చూసారా, 32లో ఎక్కడో డెబ్యూ చేశాడు, 36-37 వరకు మంచి క్రికెట్ ఆడాడు అండ్ దెన్ హీ లెఫ్ట్. నౌ హీ ఈస్ ద కమెంటేటర్. But if you see his career, yes, that is how it perhaps will be in the future. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే వండర్ కిడ్ అంటున్నారు అందరూ సూర్యవంశీని. సో అంటే ఒక క్రికెటర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూసినప్పుడు మీకేమనిపిస్తూ ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ అంటే హీ ఈజ్ అ protege, కానీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిజ్. మనం we cannot really blame him for he is with the talent. It is up to the others who are the stakeholders in picking him up. ఆయనకి ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలా. ఎస్ హీ హ్యాస్ టాలెంట్. ఆ అబ్బాయి ఇంకా అంటే ఐ సీన్ హిమ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ పర్సన్. టెలివిజన్లో చూస్తే అందరు అప్పుడు ఇనీషియల్గా అంటే నేను అనుకున్నాను ఓకే బాయ్స్లో ఉంటుంది కదా 2+3-4 years యాడ్ చేసేసుకుంటారు. సో నేను ఇన్ పర్సన్ చూస్తే హీ స్టిల్ అ స్మాల్ కిడ్, చిన్నగా అబ్బాయి లానే ఉన్నాడు. అంటే హీ హ్యాస్ దిస్ బేబీ ఫ్యాట్ అంటారు కదా, చీక్స్ అవన్నీ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ హీస్ రియలీ యంగ్. సో అలాంటి టాలెంట్ని మనం ఎలా ఎప్పుడు వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్, హౌ వీ షుడ్, బికాజ్ the current children whoever are in this time, నేను చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ ఇస్ బిగ్. వాళ్ళు ఏం చేసినా దే ఆర్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బీ దేర్ అవుట్ దేర్. అలాంటి టైంలో ఫర్ దెమ్ టు మెంటోర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ మెంటోర్ హూ ఈస్ ఏబుల్ టు గైడ్ యూ అండ్ ఛానలైజ్ యువర్ ఎనర్జీ విచ్ హీ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్స్. ఎస్. అయితే మెన్స్ టీంలో ఎవరెవరిని కలిసారు, మీకు ఎవరితో ర్యాపో ఉంది బెటర్ ర్యాపో అంటే? ర్యాప్ అంటే ఐ మీట్ ఎవ్రీబడి. అంటే కలిసినప్పుడు ఎందుకంటే ఎన్సీలో కలుస్తుంది. ఎన్సీఏలోనే సిఓఈ అయిపోయింది, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నౌ. అది ఇప్పుడే రీసెంట్. ఇప్పుడు నేను సిఓఈకి వెళ్ళాను కదా, రీహాబ్ ఇంజర్డ్ ప్లేయర్స్ వెళ్తారు, క్యాంప్స్ ఉంటుంది. సో ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ విచ్ వాజ్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇన్ బెంగళూరు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ విచ్ దే హ్యావ్ లైక్ BCCI has invested in a huge it's a pretty large scale, closer to the airport in Bangalore only, where now they have the camps, fitness training, rehabs. మరి అదే మీరు కలిసిన మెన్ క్రికెటర్స్ అంటే ఎవరితో మీకు ఎక్కువ మంచి ర్యాపో ఉంది? అంటే సజెషన్స్ తీసుకోవడం కానీ ఇలాంటి ప్లే గురించి మాట్లాడడం కానీ? అంటే whenever I meet them for commentary అంటే అప్పుడే we chit chat a lot, otherwise it's
ఇప్పుడు కాదు, బిఫోర్ దట్ నేను అనేది ఇప్పుడు. అంటే there is no particular whenever we meet we all talk. They are all very keen to know about what's happening in women's cricket and also. బట్ మీకు పర్సనల్గా ఎవరు ఫేవరెట్ అంటే మెన్ క్రికెట్లో? నాకు I don't have any ఫేవరెట్స్ favorites. మీరే ఫేవరెట్? I well, Self favorite. అంటే నేను చెప్పాను కదా, so I've always admired Sachin. Women's లో I've got Neetu David and Karen Rolton. They're my favorites. Yeah. ఓకే ఓకే. అయితే ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ డిస్కషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు కూడా బయట ఒక హాట్ టాపిక్గా ఉంటాయి బేసిక్గా. సో లేదంటే అందరికి తెలియాలి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అదే కదా, తెలియనప్పుడు ఆబ్వియస్గా తెలుసుకోవాలని క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో ఎలా అంటే ఓన్లీ ఆ రోజు జరుగుతున్న గేమ్ దానికి మాత్రమే పరిమితమా, లేదంటే కనుక పర్సనల్ డిస్కషన్స్ వేరే వేరే కూడా ఉంటూ ఉంటాయా? అన్నీ ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ జనరల్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో హౌ వీ మింగిల్ with our family members. When you're touring, ante inni tours, when you have the same players, same teammates, so oka rapport develop అయిపోతుంది. Then on tours you go out for dinner, ఒక్కొక్కసారి you go out for shopping, go out for coffee. So చాలా టాపిక్స్ పై డిస్కషన్స్ అవుతుంది, జస్ట్ నాట్ క్రికెట్ అని. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ డౌన్ టైమ్ ఉంటుంది, సో దే వాంట్ టు ట్రావెల్ ఆల్సో. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. అంటే మెయిన్ మ్యాచెస్ అప్పుడు దెన్ దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ షిఫ్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నారు, దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గేమ్ ఫేస్ అంటారు కదా. అందరూ దే కమ్, దే ఫోకస్ ఆన్ ప్లాన్ ఉంటుంది, దే వాంట్ టు ఫినిష్ ద మ్యాచ్. దెన్ యూ గెట్ 2 days ఆఫ్, దెన్ యూ టాక్, యూ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ the hotel, do something different. Yes. అంటే మీరు ఒక మ్యాచ్లో ఒక వీడియో చూస్తే మీది మ్యాచ్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు బ్యాట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి, బట్ మీరు డగౌట్లో బుక్ చదువుతూ కనిపించారు. అంటే ఏంటి అక్కడ అంత ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు బుక్ చదవడం, ఇది అంటే ఎలా ఉంటుంది అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇది అనేది ప్లేయర్? బుక్ అంటే ఐఎమ్ స్టిల్ voracious reader. నేను చెప్పినట్టు వెన్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ టైమ్, టూర్స్లో ఎప్పుడైనా బిట్వీన్ గేమ్స్ ఒక 2 days or 3 days దొరుకుతుందో, సో ఎస్పెషలీ డొమెస్టిక్లో ఐ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ద ఓన్లీ ప్లేయర్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఓకే, బట్ అంటే క్రికెట్ గ్రౌండ్లో కూర్చుని ఇట్ స్టార్టెడ్ దేర్. నేను ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆన్ మై జర్నీ, ఆన్ మై ట్రావెల్స్. మ్యాచెస్లో ఎలా అంటే డొమెస్టిక్లో కూడా ఐ యూస్ టు ప్యాడ్ అప్ అండ్ సిట్ ఫర్ మై టర్న్. 20 hours అయిపోతుండే 50 hours. సో 20 hours సిట్టింగ్ జస్ట్ వాచింగ్ ద గేమ్ అంటే ఐ వుడ్ రియలీ గో, అంటే నేను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుండే. సో దెన్ ఐ థాట్ ఐ మైట్ యాజ్ వెల్ స్టార్ట్ రీడింగ్. సో అక్కడ నాకు డెవలప్ అయింది హ్యాబిట్. సో అది ఐ టుక్ ఇట్ ఇంటూ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఇంటర్నేషనల్ కాదు, ఎవ్రీ గేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ లెవెల్ నేను ఆడుతున్నాను, ఐ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ బుక్ విత్ మీ. ఆ టోర్నమెంట్లో ICC banned, you call that, I'm not able to remember the name. You download books on that Kindle. So I used to carry in my Kindle books. It is easy. Yeah. Download chesi dantlo petkoni you can read it. So our tournament lo they said any device with Wi-Fi is not allowed in the player vicinity, playing area. Yeah. Phones obviously, and watches as well, smart watches. So appudu Kindle also had to give, because they knew that I had books on. So they said Kindle also, and kind of Wi-Fi option undi kabatti you are not allowed. So I didn't have any more books, so I had to borrow a book from my support staff. I said give me some book to read, and kind of without that I feel it also helped me in my ఏమంటారు nervousness ఉంటుంది కదా before a big game. So ఎవ్రీ ప్లేయర్ ఫీల్స్ దట్. అంటే ఇన్ని వరల్డ్ కప్స్ ఆడాం, బట్ స్టిల్ వరల్డ్ కప్ అన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఆ ప్రెషర్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. సో దట్ వాజ్ అ వరల్డ్ కప్, అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ వుడ్ గో వైరల్. బట్ నాకేందంటే ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గేమ్ ఇండియా వాజ్ ప్లేయింగ్ అగేన్స్ట్ హోస్ట్ ఇంగ్లాండ్. సో హౌ విల్ ఇట్ గో అని అదొక బిల్డప్ ఉండే. సో టు కంట్రోల్ దట్ ఏమంటారు దట్ యాంగ్జైటీ ఆర్ ద యాంగ్షియస్నెస్ దట్ యువర్ ఫీలింగ్, నాకు అనిపించింది నేను మైట్ యాజ్ వెల్ రీడ్ ద బుక్, ఎందుకంటే గేమ్ చూస్తే ఇట్ జస్ట్ బిల్డ్స్ అప్. సో అని ఐ స్టార్టెడ్ టు రీడ్. అంతే. కామెంటేటర్స్ ఏమో అక్కడ జరుగుతున్న దాని మీద చేయాలి, బట్ వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా మీ మీద షిఫ్ట్ అయింది, మీ మీద కామెంట్ చేశారు. దట్ ఇస్ బికాజ్ చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ దే విల్ ఫైండ్ సమ్వన్ రీడింగ్ అ బుక్ ఇన్ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్ యాక్టివిటీ. yes. అయితే కెప్టెన్స్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అప్రోచ్ ఉంటుంది. మహేంద్ర సింగ్ ధోని కూల్ కెప్టెన్, కోహ్లీ
అంటే ఎలా ఉందంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా, అంటే ప్రతిదానికి ఓవర్గా కొంచెం అగ్రెసివ్గా రియాక్ట్ అవుతాం, కొంచెం ఓవర్ ఇదిగా ఉంటుంది కదా. బట్ మీది చూస్తే అసలు కెప్టెన్ అన్న ఫీలింగే ఉండదు, మీది జస్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు కానీ సలహాలు. సో అంత కూల్నెస్, అంత కామ్నెస్, అసలు టెంపర్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి, హౌ కెన్ యూ మేనేజ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ హౌ కెన్ యూ డెవలప్ దోస్ అట్? Yeah, it is developed. It's developed because um, when నేను చెప్పినట్టు I started very young and I had lot of seniors. So I could not, అంటే నేను తొందరగా had to get matured far more quicker emotionally and mentally. Yes, yes. Because when you have seniors around, uh, they are not going to come to your level. You have to try and match them. Kada. Yeah, yeah, obviously. So then I started to become more quiet as a person. Yeah. And observation nadi was very good because I used to observe seniors em chestaru, em maatladutunnaru, em gossip, who they're gossiping about. So when you shut your mouth, your other senses become very Powerful. Yeah, very powerful, whether it's hearing, your Yeah. vision and your mind. So I became very quiet. I used to see our Lakshmi, Purnima, Pramila talk, how they are managing on the field, how they manage off the field. Avanni తీసుకుని then slowly when I became a captain, initially I was also a little more abrasive, in the sense a little more expressive, kya ho raha hai and all that. But then I realized our time lo our players were very different. Those players required a little bit support, nurturing. So దానికి I sort of molded myself. అంటే ఇక్కడ you can't really raise, they all become very అంటే డిజెక్ట్ అయిపోతారు గ్రౌండ్లో. You can't expect your player to be dejected and perform కదా. So then I said okay, I have to be more calmer. And it's not like I do lose my temper, but I'm not vocal about it. Okay. Express చేయను. It's there in inside. కామ్గా ఉంటారా? కామ్లా ఉంటాను. టెంపర్ లూజ్ అయినప్పుడు కామ్లా. For me, team meetings are the place where I talk. ఓకే ఓకే. నేను ఎప్పుడు నాది ఒక వన్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నేను నా ప్లేయర్స్ని ఎప్పుడు ఏం చెప్పా. దట్స్ మై రూల్. ఎంతైనా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ డే, వర్స్ట్ డే, I will not shout at my players in front of the, ఎందుకంటే when the match is on television everybody are watching. Yes, yes. And players are like family కదా. ఇఫ్ మీరు ఒక ఆఫీస్లో పనిచేసినప్పుడు మీతో పనిచేసేటప్పుడు they become your teammates or members, family members. So if you're going to scream at them in front of the world, it's bad. అంటే as a leader guy it doesn't really show you well. Yes. సో ఐ డెంట్ వాంటెడ్ టు డూ దాట్. కానీ వాళ్ళకి తెలుసు, అంటే నాతో చాలా మంది కొంత ఆడిన వాళ్ళు తెలుసు, ఓకే షీఈస్ లుకింగ్ అట్ మీ లైక్ దట్, అంటే ఇంకా షీఈస్ యాంగ్రీ. ఇక్కడ బానే ఉంటది, బట్ మీటింగ్స్ లో సో ఇట్ క్లోజ్ డోర్స్ I do yell at them. Yes. This is what is expected, this is not what it is. Yes. And all. కానీ నెవర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎనీబడీ. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు WPL ఎక్కువగా ఆడడం వల్ల 2025లో వీఆర్ ద వరల్డ్ విన్నర్స్, వరల్డ్ కప్. బట్ 2026లో కనీసం మనం ఫైనల్స్ కూడా వెళ్ళిపోయాం, ఫినాలే కూడా వెళ్ళిపోయాం కదా T20 వరల్డ్ కప్లో. సో అంటే మనం ఏంటి ఇండియాలో మాత్రమే బాగా ఆడగలుగుతున్నామా బికాస్ ఆఫ్ ద WPL ఆర్ IPL ఎఫెక్ట్? ఎలా చూడాలి దీన్ని మనం ఈ ఫేజ్ని? I think T20 World Cup was more, I would say, mana tactics or mana planning was not up to the mark. Okay. Team was good. Koni players were in good form. Kani it was more tactical errors that we did, which because of which we didn't play the semi-finals. Tactical errors ante how? I think tactical error ante about planning. అండ్ అంటే మీరు ఒకవేళ చూసుంటే ఆస్ట్రేలియా గేమ్, రిచా కమింగ్ ఇన్ 20th ఓవర్, షీఈ్ అ హిట్టర్. సో షీ షుడ్ అట్లీస్ట్ బి గివెన్ 3 overs. అండ్ 20th ఓవర్లో చేంజ్ చేయడం వాజ్ అ టాక్టికల్ బ్లండర్. దెన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్, దేవ్ ట్రైడ్ అ లాట్ ఆఫ్ fast bowlers during the tournament. So I think these are the things which went against India. అంతేగాని మన ప్లేయింగ్ team was good. యా వాళ్ళ పొటెన్షియల్ తగ్గట్టు వాళ్ళు ఆడుతున్నారు, బట్ టాక్టికల్ ఎర్రర్స్ అనేవి దే రూల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద. అయితే గ్రౌండ్లో దిగి గేమ్ ఆడడానికి యాజ్ ఎ ప్లేయర్ కింద జరుగుతున్నదాన్ని చూసి చెప్పడానికి, కామెంటరీ చెప్పడానికి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? మీకు ఏమనిపించింది? ఫస్ట్ టైం నేను కామెంటరీ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫర్ ద మెన్స్ గేమ్.
ఐ ఫెల్ లైక్ ఇట్ జస్ట్ అంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. దేర్ ఇస్ నో రీటేక్, దేర్ ఇస్ జస్ట్ స్ప్లిట్ సెకండ్స్ టు Analyze things. get your data and talk about it. సో అది నాకు చాలా టఫ్ అనిపించింది, బికాస్ మెన్స్ క్రికెట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద గేమ్ ఇస్ వెరీ క్విక్. కానీ మెన్స్ క్రికెట్ చేసి నేను ఉమెన్స్ క్రికెట్ వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ ఐ వాజ్ మచ్ బెటర్. ఎందుకంటే వన్, ఐ నో ఉమెన్స్ క్రికెట్. Yeah. సెకండ్, యూ హ్యావ్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ Players. ఒక ప్లేయర్ గురించి, దే Because you know them personally. యా లైక్ యు నో ఇన్ టైమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాట్ దే ఫార్మర్స్, Yeah. ఏమైనా చేంజెస్ చేశారా. మెన్స్లో ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ఐపీఎల్లో ఇన్ని ప్లేయర్స్ వస్తారు, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లేయర్స్ హు ఆర్ అన్క్యాప్డ్ ఆల్సో. సో అందరిపైన యూ హ్యావ్ టు డూ అ హోంవర్క్, అండ్ హోంవర్క్ చేసింది ఇస్ గుడ్, బట్ అక్కడ గేమ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఆన్ ఎయిర్, Yeah. అండ్ వాట్ యూ టాక్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఫోకస్ అండ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైవ్, యూ కెనాట్ మిక్స్ అప్ దేర్. Yes. సో ఫస్ట్ 1 year నాకు అనిపించింది ఐఎమ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ కామెంటరీ. కానీ ఐ థింక్ ఐ స్లోలీ Yes. invested in doing my homework also, and that has helped. Yes. అంటే క్రిటిసిజం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ హర్ట్స్ అస్. Yeah. రెండోది ఏంటంటే మనం ఏదైనా గాసిప్స్ అలాంటివి ఏదైనా రాసినప్పుడు ఓహో ఇలా కూడా జరిగిందా మన, ఎందుకంటే అది నిజమై ఉండకపోవచ్చు. సో అవి చూసి మనమే నవ్వుకుంటూ ఉంటాం యాక్చువల్గా. సో అలా ఒక హర్ట్ చేసింది, ఒక ఫన్నీగా ఫీల్ అయింది మీ గురించి అంటే క్రిటిసిజం వైజ్. I think criticism wise అంటే of course కొన్ని ఆర్టికల్స్ 2018లో రాసింది ఐ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్. Yes. నాట్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్, ఐ డోంట్ కేర్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. అండ్ ఫనీ చాలా ఉంది, ద లాట్ ఆఫ్, అంటే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది పీపుల్ హ్యావ్ నో అదర్ జాబ్ టు బీ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఫనీ ట్వీట్స్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్, చాలా ఫనీ ట్వీట్స్ ఐ రెడ్. I think about some property. Like Mithali has some 7-8 cars. She has some bungalow. And I was like, You should ask them. yeah, Please. I said, where is that? So that was like about 3-4 years back. So yeah, అంటే కొంతమంది ఇట్లానే లేమ్ గా రాసేస్తారు, ట్వీట్ చేసేస్తారు కదా. సో అంటే నేను నిన్న ఒక వీడియో చూశాను, మీరు బ్యాడ్గా ఫీల్ అవునంటే చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో నేను చూసింది. మిథాలీ రాజ్ అలా కొడుతుంటే మిథాలీ రాజ్ మ్యారేజ్ వీడియో అని వచ్చింది. మ్యారేజ్ వీడియో అన్నా, అరే ఇది ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్పి ఓపెన్ చేస్తే షీఈస్ కామెంటరీ ఆన్ ద సమ్ ఫొటోస్ ఆఫ్ యూ అండ్ శిఖర్ ధవన్. That was also funny. Yes, that news was quite funny. In fact, నాకు తెలియలేదు, because I'm not much on social media, and one of my friend share చేసింది tweet. I read this and she asked me, is it true, అని ఇట్లా question mark. I said, are you kidding me? So yeah, so that was quite hilarious. అంటే I didn't expect, like he is Delhi, I am Hyderabad, not అంటే అంత regular గా we don't meet, and suddenly from where this news has come is like it's baffling. And ఇంకొక tweet also I read in the same thing. Rishabh Pant, me and Smriti, both of us are fighting for Rishabh Pant. I was like, seriously? We have so much time. So it's like, yeah, funny, very funny, yeah. అట్లీస్ట్ శిఖర్ ధవన్ అంటే ఏజ్ అన్న దగ్గరగా ఉంటుంది. రిషబ్ పంత్ పాపం దీది అనేస్తున్నాడు అక్కడ పోయి, యూనో సెటప్ అంటే ఇస్ లైక్ హిలేరియస్. అయితే ఆన్ గ్రౌండ్లో మిథాలీ ఎలా ఉంటారో మాకు తెలుసు, ఆమె గేమ్ ఎలా ఆడతారో తెలుసు, హౌ షీ ఈజ్ కమిటెడ్ టు ద గేమ్ అనేది తెలుసు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంతా తెలుసు. బట్ ఆఫ్ కెమెరా, అవే ఫ్రమ్ గ్రౌండ్, హూ ఈజ్ మిథాలీ అండ్ హౌ ఈజ్ మిథాలీ? ఐఎమ్ వెరీ సిమిలర్ టు ఆన్ గ్రౌండ్. ఓకే. ఎందుకంటే ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ athlete carries a part of their personality onto the field. Yeah. If you are more expressive person, మీరు గ్రౌండ్లో కూడా ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ క్వైటర్ పర్సన్, గ్రౌండ్లో కూడా యూఆర్ అ క్వైటర్ పర్సన్. సో ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ ద క్వైట్ పర్సన్. ఐ లవ్ మై మీ టైమ్, బిగ్ ఆన్ దాట్. అండ్ వెన్ ఐమ్ అట్ హోమ్, ఐమ్ అట్ హోమ్. అంటే సోషలైజింగ్ ఈజ్ నాట్ సో మచ్
వెరీ I రేర్. do less, but I do. అంటే అంత లేదు. Yeah, I'm someone who loves to enjoy a slow day. అంటే మన టైంలో, not in a hurry. Content with life, yeah. సో మీ క్రికెట్ జర్నీ మొత్తంలో ఒక రిగ్రెట్ఫుల్ మెయిన్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు? Regretful moment. Uh, See, I will not call things which didn't go my way. Adi is not a regret. That's definitely not a regret. Uh, I'm not sure what I would call a regret. I think I don't think so anything. Cricket Yes, life yes. lo I would not say anything. ఎందుకంటే as మనం మాట్లాడినప్పుడు when I say I was destined to be a cricketer అన్నప్పుడు everything happened For a in the way it should have Yes, happened. yes. For me to learn lessons, even if it was bad, it was meant to happen. ఎందుకంటే in some way I needed that to make me a better person. So I would not say regret. Yes. But yes, I've done a lot of errors, and you would, looking back, you want to change that, but kani one shouldn't, because then the life path becomes very different, the journey becomes very different. Yes. So I will, cricket wise, I think absolutely no regret. Yeah. లైఫ్ వైజ్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే పర్సనల్ లైఫ్ వైజ్? Regret and ledu, but I just miss my first coach, because getting 100 on the first game, making a debut, I've not had my coach around. And it's always been my father after the coach, Yeah. Sampath sir. So there are many times where I've felt that, I wish I had him around to guide me better ఎస్. on the field. So it's not a regret, but it's just that it's just the absence of him. ఎస్. అయితే ఇఫ్ యూ సిట్ విత్ 16 years ఆఫ్ మిథాలీ వైల్ షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ హెర్ డెబ్యూ, వాట్ ఈస్ ద వన్ సజెషన్ దట్ యూ వుడ్ గివ్ టు హెర్? ఓకే, నేనేం చెప్తానంటే, డోంట్ వరీ అబౌట్ వాట్ డాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు థింక్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద టీమ్ మేనేజర్. జస్ట్ ఎంజాయ్ బీయింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ప్లేయింగ్ యువర్ ఫస్ట్ గేమ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ టెల్. ఎస్. అయితే ఇప్పటికే చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి ఉమెన్ క్రికెట్లో, అవును. బట్ ఇంకా ఏం రావాలి, ఇంకా ఏం మారాలి క్రికెట్ పరంగా, ఉమెన్ క్రికెట్ పరంగా? A lot more change. Mana India is so vast. Ante we have so many people interiors nunchi. There are so many girls who are very keen. Ante ippudu social media ante you've seen so many chinna pillal girls ఏదో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో, విలేజ్ లో అబ్బాయిలతో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు, బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో దే డోంట్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ యెట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిటీస్ లో కొన్ని బేసిక్ 2-tier సిటీస్ లో దేర్ ఇస్ అకాడమీస్ ఉంది, క్యాంప్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మెయిన్ సిటీస్ లో. కానీ మీరు విలేజెస్ లో వెళ్తే లేదు అది. ఇంకా టాలెంట్ ఉంటుంది కానీ కనెక్టింగ్ ఉండదు, బ్రిడ్జ్. సో దట్ ఈస్ one of my long-term goal is to get that better for the girls, so that our district lo unna parents should also think that ammayiki okavela interest undante they should not be thinking ki okay district nunchi city ki vellala appude tanaki edo resources vastundi, edo training facilities untundi. kan district lo, villages lo kuda chances undi, endukante there is some setup, there is some facility in villages also. So that something is my long term goal. అయితే మీరు చాలా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు కదా, వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ యూ అమాంగ్ ఆల్ దోస్ అంటే ఏం చెప్తారు? My 91 against New Zealand in 2005 semi final, because I was nursing my knee, ante oka tear ochindi before the World Cup. So that World Cup I was not my fittest. I was having my knee injury. I scored 91 and India
we qualified for the finals for the first time in 2005. Yeah. I was the captain, my first assignment, because and that was pretty special for me. Second was 2015 test match. It was a half century, 60 odd runs. We won that test match in England, and I had to give 8 debut caps. Oh. So as a captain, it was one of my toughest Assignment, match, yeah. because ఎందుకంటే టెస్ట్ మ్యాచ్ అప్పుడు I was only playing after 8 years. Our team లో out of 15 players, ముగ్గురే ఆడినారు టెస్ట్ మ్యాచ్ in 2006. Again we are playing in 2015. So it was good 8 years gap, and we have to tell the girls రెడ్ బాల్ అంటే టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎలా ఆడతారు, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్. 8 girls is not a joke. అంటే మనం 1-2 debut caps అంటే okay, understandable. 8 girls is like more than half of the team. And then you're playing in English conditions. ఇంగ్లాండ్ అప్పటికి దే వేర్ యాషెస్ ఛాంపియన్. సో ఆస్ట్రేలియన్ బీట్ చేసి వాళ్ళు ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడారు ఇంగ్లాండ్లో. అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు విన్ దట్ టెస్ట్ మ్యాచ్, ఓన్లీ వన్ టెస్ట్ మ్యాచ్. So it was it's one of my tough challenging game as a captain, as a player also. Okay. So that 60 I would rate high. Yes. And I think 2017 again against New Zealand we played. It was 100 plus runs. It was a virtual knockout. We had to win that game to qualify for the semis. Yes. And we just lost against Australia. So again it was important for me to step up as a captain to score runs. So getting that 100 in that situation, I would rate it higher. Yes. అయితే మీకు మొత్తం ఆడిన అన్ని మ్యాచెస్లో హూ ఇస్ ద టఫెస్ట్ అపోనెంట్ అని అనిపించింది ఎవరు? Of Australia at that time, yes. ఎందుకంటే Australia had very well-rounded team, and they've always been one of the toughest opponents in World cricket. Yeah. But England was also good. బట్ ఎందుకు ఆస్ట్రేలియా ఇప్పుడు చూసుకున్నా కూడా మొన్న కూడా T20 వరల్డ్ కప్ గెలిచారు, ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆస్ట్రేలియన్ టీం అనేది ఈవెన్ మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా కాస్త మిగతా కండిషన్స్ అందరితో పోల్చుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది, బాగా ఆడగలుగుతారు. ఏంటి రీజన్? దానికి రీజన్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏమైనా ఉందంటారా? ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ మాట్లాడితే ఐ థింక్ ద న్యాచురల్ వే ఆఫ్ ది ఆస్ట్రేలియన్స్ ఈస్ దట్ దిస్ ఇస్ అ స్పోర్ట్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఇది స్పోర్ట్, మనకి దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ అ స్పోర్ట్. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్పోర్ట్. అండ్ వాళ్ళ డొమెస్టిక్ నుంచే దే గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ట్రైనింగ్, fitness, and a very professional setup in their domestic environment, team environments. Yeah. So mana దగ్గర ఎక్కడంటే unfortunately we are all very emotionally driven when it comes to cricket. Even for that matter anything in India, we are always emotional. We are emotional people. So మనం ఎలా అంటే స్కోర్ చేయకపోతే డౌన్ అండ్ అవుట్. వాళ్ళకి స్కోర్ చేయలేదు, ఓకే, ఇట్స్ అ స్పోర్ట్, ఫైన్, ఇవాళ చేయలేదు, టుమారో హీ విల్ స్కోర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ అ ప్లేయర్, he didn't score, he will be dropped. For them it's okay, I didn't score, I will be dropped. But we take it to a different level because we have emotions more than them. And that is because we feel మన ఇండియాలో ఇఫ్ యూ టేక్ అప్ వన్ స్పోర్ట్, ఒక స్పోర్టే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. దే ప్లే ఆల్ స్పోర్ట్స్. వాళ్ళ స్కూల్ సెటప్ ఇస్ డిఫరెంట్. దే ఆర్ టు బి ప్లేడ్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ మినిమం 2 sports ఆడాలని, 2 or 3 sports in the school, which we here unless you are interested in sport, మనకు మార్కులు రావాలి, 100 స్కోర్ చేయాలి, ఇది స్కోర్ చేయాలి. కానీ ఆ మైండ్ సెట్ we don't cultivate right from స్కూల్ లెవెల్ అంటే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెన్ యూఆర్ ఆల్రెడీ అన్ అడల్ట్. ఎస్. మీరు రిటైర్ అయ్యారు ఫ్రమ్ టీమ్ యాజ్ ఏ కెప్టెన్గా, 2 సంవత్సరాలు ఉండి ఒక ప్లేయర్గా. అంటే అది అలిసిపోయి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారా, లేదంటే కనుక ఏదైనా హర్ట్ఫుల్గా అనిపించి తీసుకున్నారా రిటైర్మెంట్ అనేది? లేదు, ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ వెల్ థాట్ 3 years బిఫోర్. అంటే 2019 no 2020 22 you were retired. 22 I retired. 2019 లో I decided that by end of 2019, because అప్పుడు ODI World Cup was scheduled in 21.
So I had just 2 more years. So I said, okay, World Cup is in 2 years time. That would be my last అని అనుకున్నాను. And then COVID came. Then our World Cup was pushed to 2022. So when I got the news that the World Cup is pushed to 2022, అప్పటికి my face became small ఎందుకంటే I was taking my family picture. And క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ అలర్ట్గా వచ్చింది. సో మై ఫాదర్ ఆస్క్డ్ మీ ఎందుకు సడన్గా యువర్ ఫేస్ ఇస్ బికమ్ ఆల్ సాడ్ అంటే నన్ను డాడ్ ఇట్లా వరల్డ్ కప్ ఇస్ పోస్ట్పోన్ టు 2022, ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఇట్స్ ఓకే విల్ టేక్ 1 series at a time. బట్ దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ అంటే వరల్డ్ కప్ నేను ఆడి దట్ వుడ్ బి ఐ వుడ్ నాట్ ప్లే మోర్. సో వరల్డ్ కప్ తర్వాత కూడా దేర్ వాజ్ అ సిరీస్. And when I of course I told the secretary, I told the NCA director, I told the chief selector also that I'll retire. And I think they were very kind enough to keep it under. And this I mentioned about 1 month before I officially put in my papers. Okay. Only three people knew about it. And then I put in my papers after 1 month. So I know World Cup last అని కానీ అది ప్రాసెస్ చేయడానికి I need little more time. ఎందుకంటే it is never easy. నేను చెప్పినట్టు we are all pretty emotional Indians, so we always have emotions tied up to it. So it took me a while to sort of feel that okay. అంటే సడన్గా when I came back from the World Cup నేను డొమెస్టిక్ ఆడడానికి వెళ్ళాను. And అక్కడ I just didn't feel like batting. It never happened in all my years playing cricket. I just felt like I don't want to bat. Bat pattukolani, I wasn't getting that drive. So appudu my friend, she was a coach. She said, "Enduku nu batting chesatlevu?" Ante I'm not interested. So this has never happened. Mithali Raj saying she doesn't want to bat. And now yes, ante I think this is time. It's time to hang up your boots. So appudu I was very clear. There's nothing left in me. I've given everything that I can. It's time to pull back. మరి మీ పేపర్స్ పెడతానన్నప్పుడు ఏంటి, వాట్ వాస్ దేర్ రియాక్షన్? Of course the secretary నేను మెసేజ్ పెట్టాను, sir I'm planning I want to retire. So he immediately called me within 2 minutes of that message and he said, are you sure? You take time, you think over it. ఎవరు చేశాను అప్పుడు? Jesha sir, think over it. అంటే nee sir, I am done, I thought over it. And then I spoke to Lakshman also because he was the director. So I told him, he's like, you play one more scene. I said, I can't. And he understood, ఎందుకంటే he tana player unnaru kabatti he knows like from where we are coming. So and father was always supportive. He said whenever you feel like there's no pushing you just you take that call. So people who had to know, they were already aware of it. 38 39 మీరు 38 years. బట్ 40 తర్వాత ఆబ్వియస్గా ఉండదేమో కదా ఇంకా అంత ఫిట్నెస్ కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ కానీ? నాట్ నెసెసరీలీ. అంటే మీరు ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద ప్లేయర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫిట్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డివోట్ అండ్ కమిట్ టు ఇట్. అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ప్యాషన్ ఉంటే వై నాట్? జస్ట్ లైక్ రోకోనా? పర్హాప్స్ మేబీ దే స్టిల్ have the hunger to be out there. So why not? Yes. అయితే మీరు అంటే ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉంది మీకు, ఇంత చూశారు క్రికెట్లో, ఎందుకు ట్రైనింగ్ వైపు కానీ లేకపోతే కోచ్గా లేకపోతే ఆ వైపు ఎందుకు వెళ్ళలేదు, సపోర్ట్ స్టాఫ్గా కానీ ఎందుకు, వై యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కామెంటరీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? I think as a coachగా I didn't want to go is because అంటే ఒక అంటే మీకు తెలుసు కదా కండిషన్స్ అన్నీ తెలుసు. ఎస్ బట్ ఏంటంటే యాజ్ అ కోచ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. అందరం అనుకుంటాం మనం ఇన్ని ఇయర్స్ ఆడాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్ టు గెట్ ఇన్ టు కోచింగ్. కానీ వెన్ యూ ఆర్ అ కోచ్ యూ షుడ్ నాట్ బి థింకింగ్ వాట్ యూ వర్ యాజ్ అ ప్లేయర్. అంటే మా టైమ్ అది అంటారు, అందరు మాట్లాడతారు. ఐ మీన్ కరెంట్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ దాట్. ఐ మీన్ if you are a coach you have to start again from the beginning. And you should have a lot of patience. Your journey just should like the fresher. Like a player. Because coaching is very different to being a player. Mana experience toni we can read the game, we can perhaps give suggestion, advice. But actual coaching is lot more different than the player experience. Yes. So I was yet to transition from
player to coach, and I needed time, so that's why I didn't invest in coaching. ఎస్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు కదా మీరు As a consultant, యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్. yes. సో వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ I'm more into administration. Um, that is my forte అని చెప్పొచ్చు, because I love administration. From when it was in WCI Yeah. to BCCI, a transition చూస్తే I've also seen the administration side to it. అంటే how administration also changed in the sport. ఎస్ Mali, I was with the ICC for 4 years as player representative in the women's committee. ఓ Currently, I'm a member of the women's committee again in ICC. This is my 6th year. So, so I think I can add more through my capacity as an administrator. Coaching, ante there are so many former cricketers who are into coaching. You don't want to add one more to it. Yes, Kani, yeah, admin is something I'm very keen, and that is what I'm associated. యా వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్లోనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ని అందించారు ఫ్రమ్ ఏపీ నుంచి చరణి. I was lucky that I joined ACA and to see her play India. Yes. And it is also good that from a state which relatively wasn't known, oka India player రావడం is అనేది. రావడం, Yeah. and then a total credit to the association and to the player for actually getting that name for Andhra. బట్ ఉండాలి కదా, ఇచ్చే మెంటార్ కూడా ఉండాలి కదా, మెంటార్షిప్ ఉండాలి, గివింగ్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అనే ఒక Yes, I ఉండాలి think కదా. mentoring is e times low. I think everybody should have a mentor. Athletes and kadu, even regular people, mentoring is important. It is nothing to do with ante manam mentally we are weak ani mentoring kaval. No, it is not something to look down upon. Yes. Basically, some guidance and somebody who can give us unbiased opinion about things Yes. and help us through life. యా ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ అస్ టు, అంటే మిమ్మల్ని కలవడం, మీతో మాట్లాడడం, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, ఇన్ని విషయాలు తీసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మాకైతే. సో చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు వచ్చిన తర్వాత ఒకటి రెండు హర్డిల్స్ రాగానే వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బట్ వాళ్ళకి మీ లైఫ్ జర్నీ అనేది ఇట్స్ రియల్లీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. సో ఎన్ని హర్డిల్స్ వచ్చినా కూడా ఈవెన్ మనం ఎక్కడైతే రూల్ చేసామో అక్కడే తగ్గాల్సి వచ్చినా కూడా తగ్గి మళ్ళీ మనం రీగెయిన్ చేసుకోవడం అనేది, ఆ క్రౌన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ థింగ్ అనమాట. చెప్పినంత ఈజీ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా. సో ఖచ్చితంగా మీ మెంటార్షిప్లో ఏసీఐ నుంచి మరింత మంది క్రికెటర్స్ రావాలని చెప్పేసి, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మీరు ఏదైతే అన్నారో ప్రతి దాంట్లో మీరు టాపే చూశారు. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కూడా మిథాలీ రాజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే రేంజ్కి మీరు ఎదగాలని చెప్పి Yeah, I would love that. Yeah. మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మిథాలీ. Thank you.